হাই এভরিবডি। এই ভিডিওতে 20 ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন্স ডিসকাস করবো, যেটা ইন্টারনেট টেকনোলজিতে বিসিএ ফিফথ সেমের আপকামিং এক্সামে। তো এই 20 ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন তোমাদের প্রত্যেকটা কোশ্চেন ডেফিনেটলি ভালো করে দেখে যাও। তো লেটস স্টার্ট। ফার্স্ট কোশ্চেন, কোশ্চেন নাম্বার 1, এক্সপ্লেন ডিফারেন্ট লেয়ার্স অফ টিসিপি/আইপি। টিসিপি/আইপি কি কি লেয়ার্স আছে, প্রত্যেকটা লেয়ারের কাজ, এবং টিসিপি/আইপি অ্যান্ড ওয়েসাই মডেলের ডিফারেন্স। সেকেন্ড কোশ্চেন, ডিফারেন্স বিটুইন গেট অ্যান্ড পোস্ট মেথড। যে গেট অ্যান্ড পোস্ট মেথড সেগুলো কিভাবে কাজ করে, তাদের মধ্যে ডিফারেন্স। So this is the question number 1. Now question number 2. Difference between internet, intranet, extranet. Difference between client side scripting and server side scripting. Next question number 2. And next question. Explain cookies and session, which is more secure and advantageous. Now question number 3. Difference between DOM and SX parser. The difference. IPv4, IPv6 difference. HTTP, HTTPS difference. Classless addressing and classful addressing difference. Next question number 4. Explain how to create and store cookies. Cookies কিভাবে create করব and store করব, তার এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাতে হবে। Different types of array in PHP. PHP তে যে তিন ধরনের array ইউজ হয়, তো প্রত্যেকটা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাবে PHP তে। Different types of CSS, যে CSS টাইপস আছে, প্রত্যেকটা এক্সাম্পল থেকে ইনলাইন, এক্সটার্নাল, ইন্টারনাল, তার CSS গুলো বোঝাতে হবে। Next question number 5. What is the basic structure of XML? XML স্ট্রাকচারটা কি? What is DTD? Explain different types of DTD. সেগুলো প্রত্যেকটা টাইপ অফ DTD তোমাদের এক্সপ্লেন করতে হবে। Next question number 6. Question number 6. Explain DOM and SX parsers and DOM and SX parser explanation. Explain DNS. DNS বলতে ডোমেন নেম সিস্টেম, আমরা ডোমেন নেম সার্ভার যেটা ইউজ করি, এবং সেটা রিকার্সিভ রিজলিউশন কি করে হয় সেটা ডিটেল ডায়াগ্রাম দিয়ে বোঝাতে হবে। এক্সপ্লেন অ্যানোনিমাস এফটিপি। অ্যানোনিমাস এফটিপি কিভাবে কাজ করে সেটা শর্ট নোট বা এক্সপ্লেনেশন আসতে পারে। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার, ক্রিয়েট অ্যান এইচটিএমএল রেজিস্ট্রেশন ফর্ম ইউজিং এইচটিএমএল, যেটা একটা ফর্ম ডিজাইন করবে এইচটিএমএল কোড দিয়ে। ক্রিয়েট এক্সএমএল টেবিল স্ট্রাকচার উইথ কোড, যে কোনো একটা টেবিল এক্সএমএল করতে দিতে, এক্সএমএল করতে দিতে পারে। অ্যান্ড জাভাস্ক্রিপ্ট টু জেনারেট প্রাইম নাম্বার, আমস্ট্রং নাম্বার, এগুলো ডেফিনেটলি দেখে যাও। এক্সপ্লেন জাভাস্ক্রিপ্ট ভ্যালিডেশনস। This is the question number 7. Next question number 8. Explain function in Java script. Function কিভাবে কাজ করে? What does nan function? Nan কিভাবে কাজ করে? Math object, numbered object and array object JavaScript কিভাবে কাজ করে সেগুলো explanations short note হিসেবে আসতে পারে। Question number 9. Question number 9. Different data types in PHP. PHP তে কি ধরনের data types আছে? Static web page and dynamic web page difference. Next question number 10. Explain different types of functions. কি ধরনের functions PHP তে আছে, যেখানে call by value, call by reference এক্সাম্পল দিয়ে আসতে পারে। Features of PHP, different loops কিভাবে PHP তে ইউজ হয়, ব্রাঞ্চিং গুলো দেখে নিও, looping and branching. So this is the question number 9. Question number 10. এবার question number 11. Question number 11, multimedia over IP with different protocol, RSVP, RTP, RTCP, না TSP. এটা মাস্ট কোশ্চেন আসবেই। Question number 12. Explain FTP protocol and telnet কিভাবে কাজ করে, তার শর্ট নোট হিসাবে এটা আসতে পারে। HTML and XHTML এর মধ্যে ডিফারেন্স, ডোমেন এন্ড সাবডোমেন বলতে কি বোঝো, এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাতে হতে পারে। রেগুলার এক্সপ্রেশন কিভাবে কাজ করে PHP তে, সেটা একটা শর্ট কোশ্চেন এসে যেতে পারে। কোশ্চেন নাম্বার 13. হোয়াট ইজ VPN? VPN কিভাবে কাজ করে, কি কি ধরনের VPN আছে সেটা ডেসক্রাইব করতে বলবে। এটা ডেফিনেট কোশ্চেন একটা। What is SSL, socket secure layer, and explain how it works. What is IP security? Explain SSH, secure cell, socket secure cell, যেটা SSH cell. তো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন্স। কোশ্চেন নাম্বার, এখানে যে কোশ্চেন নাম্বার 13, প্রত্যেকটাই ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন আসবেই কোশ্চেনগুলো। Question number 14. Explain why HTTP is stateless. What is multicast, unicast, and broadcast? Different three-way handshaking. So this is the question number 14. Now question number 15. Difference between selective repeat and go back in. এটা কিভাবে কাজ করে, যেটা এরর ফ্লো কন্ট্রোল, এরর কন্ট্রোল। তো সেখান থেকে কোশ্চেনটা আসতে পারে, হোয়াট ইজ ইন্ট্রা ডোমেন এন্ড ইন্টার ডোমেন রাউটিং। Number 16.
শর্ট নোট অন ওয়েব ক্রলার বলতে কি বোঝো? ভিউ আইপি, আইপি ডেটাগ্রাম, আইপি মাস্কেরেডিং অ্যান্ড এসইও, যেটা হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন, সেই কোশ্চেনটা শর্ট নোট হিসেবে আসতে পারে। প্রত্যেকটা শর্ট নোট ইম্পর্টেন্ট, এগুলো খুবই আসে পরীক্ষা। নেক্সট শর্ট নোট, ট্রোজান হর্স অ্যান্ড এভার ড্রপিং, XHTML short note, black hat SEO, and tailnet. So these are the questions. Now question number 18, explain IPv4 and SEO, explain proxy firewall and HTML table creation একটা আসতে পারে, যেখানে একটা টেবিল দিয়ে দিতে পারে, সেটাকে তোমাকে ক্রিয়েট করতে হবে। ডিফারেন্ট লিস্ট অফ HTML, কি কি লিস্ট কিভাবে তৈরি করবে, আনঅর্ডার লিস্ট, অর্ডার লিস্ট, সেগুলো এক্সাম্পল দিয়ে আসতে পারে। কোশ্চেন নাম্বার 19, explain the following HTML tag, এই ট্যাগ গুলো ডেফিনেটলি দেখো, অ্যাঙ্কার ট্যাগ, HR ট্যাগ, ইমেজ ট্যাগ, ফ্রেম ট্যাগ, ফর্ম ট্যাগ, এগুলো প্রত্যেকটা ট্যাগ মার্কিউ কিভাবে করে, এগুলো হাইপারলিঙ্ক কিভাবে করে, এগুলো প্রত্যেকটা কোশ্চেন দেখে যাও। জাভা এন্ড জাভাস্ক্রিপ্টের ডিফারেন্স, কোশ্চেন নাম্বার 19। লাস্ট কোশ্চেন, হাউ টু ভ্যালিডেট এ ফর্ম ইউজিং জাভাস্ক্রিপ্ট, কিভাবে জাভাস্ক্রিপ্ট দিয়ে একটা ফর্মকে ভ্যালিডেট করবে। ভ্যাড ভার্সেস লেট ভার্সেস কনস্ট্যান্ট, এটা ডিফারেন্স। প্রমিসেস ইন জাভাস্ক্রিপ্ট and echo versus parent. So these are the differences between some important questions, that is var versus late and constant, and the echo versus parent. So these are the total 20 questions, যেগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট, প্রত্যেকটা কোশ্চেন দেখে যাও, ডেফিনেটলি তোমাদের পরীক্ষা ভালো হবে। তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও, শেয়ার and subscribe it, and definitely best of luck for the coming exam.